Well, hello guys, welcome to my channel. இப்போ விளையாட போகிற கேம் ஆலன் வேக் 2. ஆக்சுவலாக ஆலன் வேக் 1 வந்து நான் விளையாண்டு ஒரு 12 வருஷத்துக்கு முன்னாடி விளையாண்டேன். அந்த கேம் நல்ல ஞாபகம் இருக்குது, காலேஜ் டைம் அப்போ. பட் இப்போ அகெயின் இப்போ தான் ஆலன் வேக் 2 விளையாடுறேன். ஆக்சுவலி ரிலீஸ் ஆகி 2 வருஷம் ஆச்சு, பட் ஸ்டில் இப்போ தான் விளையாடுறோம். ஓகே, எனிவேஸ் இப்போ அது விளையாடுறோமே சந்தோஷம். இல்லை, அப்போ எனக்கு அந்த கேமு கொஞ்சம் பயமாக தான் இருந்துச்சு. இப்போ கொஞ்சம் பெருசாகிட்டேன், ரொம்ப வருஷம் ஆயிடுச்சு. ஸோ அது இப்போலாம் பயம் அவ்வளோவா இருக்காது, இந்த கேமுக்கு இருக்காது மேக்ஸிமம். ஆனால் ஒரு சில ஜம்ப் ஸ்கேர்ஸ்க்கு மேபி இருக்கலாம், பட் ஸோ ஃபார் ஐம் ஓகே. கைஸ், ஸ்ட்ரீம் பார்க்குறவங்க அப்படியே ஒரு லைக் மட்டும் தட்டி விட்டு பாருங்க கைண்ட்லி, ப்ளீஸ் ப்ளீஸ் ப்ளீஸ். Here we go. Back to the beginning. We all come to a story with hopes and expectations, looking for an answer. Sometimes it would be better to live with that hope without ever knowing the full story. சரி, என்ன சொல்கிறேன்னா, ஒரு ஸ்டோரியில் நம்ம எண்ட தெரியாமல் இருக்கிறதே நல்லது, ஒரு நம்பிக்கையோட வாழ்றதே நல்லது. In a horror story, there are only victims and monsters. And the trick is not to end up as either. But trapped by the genre, we are all ripped to pieces along the way. இல்லை, ஒரு கதையில் மான்ஸ்டரும் இருப்பா, அடி வாங்குறவனும் இருப்பா, ரெண்டாவது இருக்கக்கூடாதுன்னு நம்ம நினைப்போம் அப்படிங்கிறான். ஸ்டோரியோட எண்டு நம்ம நினைச்சது கிடையாது அப்படிங்கிறான். புரியுது. This story will eat us alive. ஆஹா, பெரிய This story is a monster. And monsters wear many faces. மான்ஸ்டர்ஸ்க்கு பல முகங்கள் இருக்கு. சரி, இதுல வந்து நம்ம ஹீரோக்கு வந்து ஒரு ரைட்டரா இருப்பான். ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்ல அவன் வைஃப் வந்து காணாம போயிடுவான். அதுக்கப்புறம் என்னென்னமோ நடக்கும், சுத்தமா ஞாபகம் இல்லை. இது யார் பாரு, ஒருத்தர் ட்ரெஸ் கூட இல்லாம இருக்கான். எந்திரி எந்திரி. இங்க ஒரு தப்பிச்சு வந்திருப்பான்னு நினைக்கிறேன். தப்பிச்சு வந்திருக்கானா இல்ல எங்க இருந்து வந்தான் அவன்? தண்ணிக்குள்ள இருந்து வரான். போவோம். கிராஃபிக்ஸ்லாம் நல்லா தான் இருக்குது. இது வந்து கொஞ்சம் நைட்டு டைம்னு நினைக்கிறேன். நைட்டு இல்லை விடிகாலையாக இருக்கலாம். ஓகே கைஸ், பார்ப்போம். இருங்க ஒரு நிமிஷம். ஓபிஎஸ்ல ஒரு சின்ன வேலை பண்ணணும். இது மட்டும் பண்ணிட்டோம்னா செமையாக இருக்கும். இப்போ எல்லாம் கரெக்டாக போதா? வாய்ஸ் எல்லாம் கரெக்டாக இல்லைங்களா? அங்கே யாரும் இருக்காங்க மேலே. இப்போ இங்கே ஒரு நடந்து வச்சு அதை ஹெல்ப் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க. ஆக்சுவலி அவங்க அவனை பார்க்கல போல. ஆடியோ அப்படியே ஒரு தெரியல, செக்அப் பண்ணணும். கைஸ், யாராவது கேட்குறீங்களா? ஓகேவா இருக்கு ஆடியோ? சொல்லுங்கள் ப்ளீஸ்.
ஓகே மைக் டெஸ்டிங் 1 2 3. ஆக்சுவலி NVIDIA ப்ராட்காஸ்ட் போட்டிருக்கேன், எப்படி இருக்குன்னு தெரியல, ஃபர்ஸ்ட் டைம் யூஸ் பண்ணுறேன். ஸோ ஹோப்ஃபுல்லி கரெக்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். கைஸ் எப்படி இருக்குன்னு கொஞ்சம் யாராவது சொல்கிறீங்களா ப்ளீஸ்? நினைக்கிறேன் இவ்வளோ நேரம் ஆடியோ ஏன் வரல? இவ்வளோ நேரம் வந்துச்சுல்ல, திடீர்னு எங்கே போச்சு? வாட்ஸ் ஹேப்பனிங்? சம்திங் இஸ் ஃபிஷி ஹியர். ஓகே, இப்போ ஓகேவான்னு தான் நினைக்கிறேன். ஹோப்ஃபுல்லி ஒர்க் ஆகும். ஓகே போகலாம். மேலே எந்த தடங்களும் இல்லை, போய்கிட்டே இருப்போம்.
போறேனா போவோம் பார்த்துட்டு. ரொம்ப அடி வாங்கின மாதிரி போயிட்டு இருக்கான். வந்துடும். கேம் சேவ் ஆயிடுச்சு. ஒரே இருட்டா இருக்கு. என்ன லைட் போட்டு பார்க்குறாங்க. வராண்டா 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 ஓடுறான். இங்கே வேற ஒருத்தாண்டா விட்றானுங்க. வந்து இவன் ஓடுற ஸ்பீடுக்கு இவன் மாட்டிக்குவான் போல இருக்கு. அதெல்லாம் ஹெல்ப் பண்ண வந்தால் தான் உண்டு. வியூ லைட் எரியுது. Oh my god. பிக்சர் ஆகுண்டா. ஐயோ come on, no. ஒரு கல்ட்டாமே உனக்கு இப்படி பண்றாங்க. Where's the rest of the stuff? I need to finish this. What the fuck? ஆட்டை எடுத்துட்டானுங்க. அந்த மேலே அவங்க பார்த்துட்டானுங்க. பார்த்தானே உள்ள ஓடுறாங்க. Hi bro, love tips Tamil. Welcome to the stream bro. Thanks for coming. அப்புறம் இன்னைக்கு டே எப்படி போச்சு? ஓகே, ஸ்டார்டிங்கே திகில ஆரம்பிக்குது. குண்டனை போட்டு தள்ளிட்டானுங்க. அவனுக்கு கல்ட் குரூப்னு நினைக்கிறேன். கல்ட் குரூப் பலி கொடுக்குறானுங்க. எதுக்கு பண்றானுங்கன்னு தெரியல. இது தெரியல, பார்ப்போம். நடுவில் நம்ம ஹீரோவோட ஃபேஸ் அப்போ பட்டு பட்டுன்னு வந்துட்டு போகுது. Hey kiddo, how are you? I'm good, Mom. ஓ, இதுதான் நம்ம மெயின் ஃபீமேல் கேரக்டரா This இருக்கும்னு trip நினைக்கிறேன். might take a little longer than I thought. I'm sorry I've been gone so much lately, Logan. Oh my god, Mom, it's not your fault. People get all murdery. What ஓ, அவங்க அம்மா தான் போலீஸ் போல இருக்கு. அவன் பையனை விட்டுட்டு வந்திருக்காங்க வீட்ல. Right. Well, Dad and I are just watching the latest episode of Night Springs here. Mom, it's so good. No spoilers. I'll let you get back to the show. You were supposed to wait and watch with me. I love you both. This is what happens when you go on work trips, Mom. Love you too. And say hi to Casey. Tell him to stop brooding so much. Logan? I will. Bye, kiddo. ஆஹா, இவன் மேக்ஸ் பெயின்ல வர மெயின் கேரக்டர் ஆச்சு. Snarky kid. Wonder where she gets that from. It can't be a coincidence that another body turns up just as we arrive in town. Feels like the killer's leaving us a message. I'm glad you're on this case with me, Anderson. It's right up your alley. You should take lead. Think of me as the backup.
Okay. Any words of advice? Nothing that would cheer anyone up. Here we are. வந்துட்டாங்க Cauldron மெயின் Lake. லொகேஷனுக்கு. Time to get to work. செம்மையா இருக்குப்பா. அப்பா, செம்ம பூ. A deputy was supposed to be here to show us to the crime scene. There's the car, so where's the deputy? Eaten by a bear? I'll check out that map. ஆக்சுவலி இது நடந்தப்போ போலீஸ் இருப்பாங்கல்ல, அந்த போலீஸை காணோம். அவனை செக் பண்ணு. ஆப் You're the one who wanted to I think I hear someone. I'm not walking all the way back Could be a... இங்க சவுண்ட் வருது. இப்போ அவன் தான் போலீஸ் நினைக்கிறேன். ஒருத்தர் நிக்கிறான். Over here. Hey there. Agent Casey, right? Sheriff Breaker said you'd be coming by to take over the case. You're half right. Anderson? Saga Anderson. I'll be leading this case. Seems you already know my partner, Alex Casey. Shoot. Sorry about that, ma'am. I'm Deputy Mulligan. I just figured that, that, Federal agents were போலீஸ் out here இங்க for me. வந்துட்டாங்கிறது கூட தெரியாம அந்த my partner போன்ல Thornton, பேசிட்டு இருக்க ஒருத்தர். down at the crime scene. He's not what you call the sharpest axe in the shed. Right here? What do you mean? Are they with you? Oh, shit! They didn't hear me, did they? இனிமே போலீஸ் வந்து FBI பார்த்தா கொஞ்சம் பயப்படுறாங்க. What can you tell us about the crime scene? Tell them about the heart. I was getting to that, Thornton. Well, we reckon there are some organs that are currently outside the victim's person when they should be, inside. ஓ ஏதோ பார்ட்ஸ்லாம் வெளியே இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பாடி விட்டு. Were there any witnesses? Yeah, a couple out-of-towners. I wonder what they were doing sneaking around the woods at night. Mention the city folk. It's pretty suspicious. Not that we have anything against city folk, right, Thornton? But don't worry. Sheriff Breaker took them back to town a while ago. ஊருக்கு வந்தவங்க தான் அதை பார்த்தவங்க. நம்ம கூட ஸ்டார்டிங் பார்த்தோம் இல்லையா ஒருத்தர் பார்த்தாங்களே. I want to see the body. How do we get there? Oh, sure, that's real simple. Just through the hole in the fence, down the hill towards the lake, around the old convenience store. You can't miss it. Everything's been closed since the area was fenced off. The store, the campground, all of it. Hey, Mulligan, tell them I'm here, waiting. I'll show them around. They got it, Thornton. Before we get to the crime scene, there's time to review the facts of the case so far. Make sure I'm seeing the clues clearly. ரிவ்யூ பண்ணுமா? என்ன பண்ணும்? I need to think through the facts of the case. கேஸ் போர்ட். ஓ சூப்பர். ஓ The எப்படி mind இருக்குப்பா place. கிராஃபிக்ஸ். My version of the Mind Palace technique. To sift through clues and work the case. Building the Mind Place again for each case. Using each field office as a model in my head. ஹாய் ப்ரோ கபிலன். The facts are on the board. ஸ்ட்ரீம். Everything we know about the previous murders. ப்ரீவியஸ் மர்டர்ஸ் Worth taking another look. ப்ரீவியஸ் மர்டர் பற்றி ஓரளவுக்கு மேலக்க தெரிஞ்சுக்குவோம். அதுதான் நல்லது. 3 பேர் ஃபஸ்ட்டு இறந்தவங்க. கை டிஃப்ரென்ஸ் வந்து என்னென்னா இறந்தவங்க வந்து உடம்பு வந்து உப்பி கிடக்காம இறந்தா அப்படி தான் இருக்கும். காஸ் ஆஃப் டெத் டெஸ்ட்டில் குத்திருக்காங்க. போஸ்ட்மார்ட்டம்ல அது வாட்டர் இருந்திருக்கான். ஓகே அது புரியுது. அதுக்காக வேறு என்ன பண்ணும் அவரோட ப்ரொஃபைல் கையிலெல்லாம் ஏதோ டேட்டூஸ் மாதிரி தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். அப்புறம் நமக்கு யூஸ்ஃபுல் ஆகும். போஸ்ட்மார்ட்டமில் டேட்டூ இருக்குது. வேறு எதுவும் உங்களுக்குள்ள எந்த காமன் எதுவும் கிடையாது. இவங்களை கொன்னவங்க வந்து அனிமலை கொல்றதுக்கு எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி குத்திருக்காங்க.
அதான் இப்போ நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம். I see you're already hard at work, Anderson. Close Hi to bro, cracking Kamlen. it. அப்புறம் We're just getting started. Let's head down a hill to the crime scene. Hey, Casey. You putting me in charge. Why now? Look, Anderson, you're a இது இருக்குப்பா. better detective than I am. You've cracked cases that had the rest of us baffled. I don't want to slow you down. Are you thinking of retiring? ஆயெல்லாம் You காணாம know what happens to cops who say this is their last case. Mm-hmm. Real funny, Anderson. இல்லை இந்த ஊர் வந்து பார்க்க நல்லா தான் இருக்கு. ஆனா இது கொஞ்சம் பயங்கரமான ஒரு டவுன். போவோம், டெட் பாடியை பார்ப்போம், வருவோம். ஆக்சுவலி இந்த பார்ட் நான் இன்னைக்கு விளையாண்டேன். பார்த்தா அந்த ஸ்ட்ரீம் வந்து ரொம்ப கேவலமா இருக்கு. பார்த்தாவே தெரியுது. ஆடியோவும் வீடியோவும் தப்பு தப்பா இருந்துச்சு. ஸோ அதனால அந்த பாட்டை திரும்ப விளையாடுறேன். ஸோ எனக்கு கொஞ்சம் தூரம் வரைக்கும் தெரியும் எல்லாமே. என்னன்னா நம்ம கேம் ஸ்டார்டிங்கில் பார்த்த அந்த குண்டா செத்து கிடக்குறான். அவனை செக் பண்ணிட்டு எதனால அவன் செத்தான் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும். ஆக்சுவலி இந்த கேம் வந்து சர்வைவல் ஹாரர் கேம் தான். ஆனால் ஸ்டார்டிங் வந்து அவனுங்க இந்த மாதிரி டிடெக்டிவ் இது மாதிரி ஆரம்பிக்கிறானுங்க. அப்புறம் தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா Not a bad place to get murdered. புரியாத பல விஷயங்கள் நடக்கும். If getting back to nature is your thing. சாங்ஸ் கிடைக்கல ப்ரோ. Damn. Should have brought கேட்டிங்களா an ப்ரோன்னு I கேட்குறீங்களா? like the rain. அதுக்கப்புறம் The only thing around here that feels like ஒரு home. சாங் You think the கேட்டேன். local சாங் law had the கேட்க sense to put மாட்டேன். up a tarp? ஆனால் அந்த ஜாப்பனீஸ் சாங் தான் அது. Next coffee's on me. டெவில் மே கிரை சாங் கிடையாது அது. ஆனால் அந்த சாங் நான் இது வரைக்கும் கேட்ட மாதிரியே தெரியல. கேட்டேன், பரவாயில்ல, ஒரு மாதிரி டீட்டாலாக இருந்துச்சு. ஆனால் ஒரு சிலது எனக்கு பிடிச்சதும் இருந்துச்சு, ஒரு சிலது கொஞ்சம் போரிங்காகவும் லைட்டாக தோணுன மாதிரி இருந்துச்சு. பட் நிறைய நல்ல சாங் இருந்துச்சு. இல்லை ஆனால் கேட்கணும் நிறைய. நீங்கள் 48 சாங் கணிச்சிருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ இவன் Deputy தான் போலீஸ்காரன். Thornton, I take it. That's me, at your service, ready to get this case solved. Now the body's behind the store. அதை Come கேட்கணும் on, ப்ரோ. I'll show you. சாட்டர்டே சண்டே தான் நமக்கு கொஞ்சம் ஃப்ரீ. இந்த டைமில் அதாவது ஃப்ரீலான்ஸ் ஒர்க்கு அது இது இந்த ஸ்ட்ரீம் பண்ணுறது அதில் டைம் பெருசாக. சாட்டர்டே சண்டே மேக்ஸிமம் எதுவும் வராது. அன்றைக்கி தான் கொஞ்சம் ஃபுல் ஃப்ரீ. That's so cool. இன்னைக்கே ஆஃப்டர்நூன் ஸ்ட்ரீம் ஸ்டார்ட் பண்ண பார்த்தா ஒர்க்கு கொஞ்சம் வந்துச்சு சரின்னு சொல்லிட்டு அதை விட்டுட்டு. You forgot the UFO cover-ups. What? Those are real? You guys hiring? Thornton, he's joking. Let's just Okay, see dead this body அங்க தான் body, இருக்கு, போவோம். shall we? வந்துட்டோம். Now this is the scene of the crime. We found him on the table. And we didn't touch nothing. You சரி, அவன் டேபிளில் போட்டு தான் குத்தி procedures கொண்டானுங்க. and stuff. Thanks, Deputy. No அப்புறம் time. கம்ப்ளைண்ட் You owe me a coffee. சொல்லுங்க, உங்க Okay. டே எப்படி இருந்துச்சு? Let's start by examining our guest of honor. Does this fit the MO of the previous murders? Body is positioned on the ஆக்சுவலி table. ப்ரீவியஸ்ல இதே மாதிரி மர்டர் தான் நடந்திருக்கு. அதுவும் இதுவும் ஒரே Ritualistic. மாதிரி இருக்கான்னு செக் பண்றாங்க. Another body turns up just as we arrive in town. வந்தோடனே அடுத்த இன்னொரு பாடி வந்துச்சுப்பா. இவங்க வந்தனால தான் கொலை நடக்குதா இல்லை கொலை நடக்கிற இடத்துக்கு இவங்க வராங்களான்னு தெரியல. கேஸ் போர்டு எக்ஸாமின் பண்ணோம். இது The killer left the heart right next to the body. ஏன்டா இந்த ஹார்ட்டை எடுத்துட்டு போட்டோம், எடுத்துட்டாவது போயிருக்கலாம். அது எதுக்கு வெட்டி வெளியே வச்சுட்டு போறோம்? Bruising on the wrist from the cargo straps holding him down. இதில் அவனை கட்டி போட்டிருக்காங்க. ஓகே, Inside stab wound. Chest cut open. Heart removed. கட் போட்டு தான் ஹார்ட்டை வெளியே எடுத்துருக்கானுங்க. வேற என்ன? அதான் வந்து கனெக்ட் பண்ண சில அவனுக்கு கட்டி போட யூஸ் பண்ண கயிறு. அவனுக்கு வந்து எடுத்த Heart ஹார்ட். removed from chest. Strapped by the wrists. Definitely matches the previous murders. But this time the heart and the straps were left behind. More clues to work with. This makes 4 murders that we know about. இப்போ இருக்க 4 மர்டர்ஸ் இதே மாதிரி நடந்திருக்கு. திரும்ப
Who is our victim? Who killed him? ஆக்சுவலி Need to find more இந்த clues. செத்தவன் யாருன்னு தெரியல. Multiple people were here. அவனை கொன்னவன் யாருன்னு Multiple தெரியல. killers? The dead end. Someone left in a hurry. Knocked the tripod over. Was it for a camera? Someone was drinking beer. They spent time here, waiting. ஆக்சுவலி இவன் இங்கே வருவான்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டே வந்து இவனை கொண்டிருக்கானுங்க அவனுக்கு. கோல்ட் பிளேட்டட் மர்டர்ஸ். ஆக்சுவலி இந்த கேம் வந்து ஒரு சிலருக்கு ஸ்டார்டிங் என்னடா அது அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும். பட் இது வந்து செம்ம கேமு. ஆனால் இதில் இந்த மாதிரி ஒரு இந்த கேம்ஸும் விளையாடணும். இது ஒரு பேர் என்ன சொல்றது, ஒரு தரமான கேம்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்களே, இதெல்லாம் வந்து தரமான கேம். ஸோ அதுவும் விளையாண்டாதான் வந்து ஒரு இதுவாக இருக்கும். Was he killed here or brought here after? For display. Any idea who the victim is? Oh, I யாருன்னு sure முதல்ல do. தெரியல. His name is Nightingale. He was FBI. He came to town about 13 years ago. ஓ, I haven't 13 heard a வருஷத்துக்கு word முன்னாடி இங்கே about him வந்து அதுக்கப்புறம் since. காணாம போயிட்டானாமே. Until now. இப்போ வந்திருக்கா திரும்ப. Robert Nightingale? Oh, yes. You probably knew him. Brothers in arms. ஓ, இவனுக்கு தெரியுமா அவனை? Oh, and sisters. ஓ, நம்ம கேசிக்கு தெரியும் போல இருக்கணும். So you knew our victim. Well, I didn't recognize him in his current state. But yeah, I ran into him a few times at Quantico. Never worked any cases together. After his partner got killed in the field, he went off the deep end. Got the boot pretty quick after that. So what? அவன் Nightingale 2010 went ல இருந்து missing காணாம 13 போயிருக்கான். years ago. 2010. The same as all the other victims. Certainly fits the இந்த game pattern. 23 ல வந்திருக்கு. Makes So me wonder 13 what years was கழிச்சு going on வந்திருக்கு. that year. Probably something this town wants to forget. ஏய், கிடைச்சதை வச்சு ஒரு ப்ரொஃபைலிங் பண்ணோம்னா கரெக்டாக இருக்கும். தான் வந்து பார்த்தவன் கில்லரை பார்த்தவன் இல்லை, திரும்ப தெரிஞ்சு. Robert Nightingale, ex-FBI, came to Bright Falls 13 years ago. ஹாய் ப்ரோ, டாப் டிப்ஸ் தமிழ் செகண்ட் டைம் வணக்கம். ஹாய் தர்ஷன், வெல்கம். இப்போ நம்ம கிடைச்ச வச்சு பார்க்க இங்கே ஒன்று. Large amount of blood on the table. ஓகே, The victim died here. I think that's everything. For now, at என்னோட least. ஹார்ட் எடுத்து வெளியே வச்சிருக்கானுங்க. எதுக்குடா வெளியே வைக்கணும்? Not அது sure. எடுத்து போனா கூட யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். Need to think about it. எடுத்து வச்சு. Footprints indicate multiple killers. இதுல நிறைய கில்லர்ஸ் Quite the வந்திருக்காங்க. party. ஒரு கில்லர் கிடையாது, பல கில்லர். ஓகே ப்ரோ, ஏன் நெட் இஷ்யூன்னு நினைச்சேன். லைட்டாக லேக் ஆச்சு. கேம் சொல்றீங்களா? ஒரு நிமிஷம், லேகு ஆகுதா? பீட்டர்ஸ்லாம் நல்லா தான் இருக்கு, அப்படியே லேக்.
நைட் ஸ்ட்ரீம்னாவே கொஞ்சம் பிரச்சனைகள் பண்ணுது. மழை வந்துச்சுனாவே அப்படிதான். மழை வேற வந்துக்கிட்டே இருக்கு. நல்ல ஸ்பீடாக தான் இருக்கு. ஒரு டவுன்லோட் ஸ்பீடு ஒரு 25 mbps கிடைக்குது. அப்லோட ஒரு 35 mbps கிடைக்குது. Just a minute guys, sorry for this. சரி ட்ரை பண்ணுவோம். போதா கேம் கொஞ்சம் ஃபர்ஸ்ட் டைம் அப்படி தான் இருக்கும் எல்லாருக்கும். எடுத்து கில்லரு இது ஃபர்ஸ்ட் டைம் விளையாடும்போது இந்த மேட்ச் பண்ணவே எனக்கு தெரியல. அதான் கொஞ்சம் தெரியுது. They planned for the murder to happen here, passing the time with equipment ready. ஆக்சுவலி அவனுக்கு They were என்னன்னா waiting for him. இந்த ஆள் இங்க வருவான்னு But தெரிஞ்சுக்கிட்டு why கேமராலாம் Nightingale? வச்சிருந்திருக்கானுங்க அவனை கொல்றதுக்கு He's been ரெடியாவே. missing for 13 years. அதாவது உயிரோட இருக்கும்போது ஹார்ட் here? கலட்டி இருக்கலாம். Why now? ஆமா தர்ஷன், அவனை குத்தி அவன் உயிரோட தான் இருந்திருக்கான். அந்த டைம்ல ஹார்ட்டே வெளியே எடுத்திருக்கானுங்க. Profiling. Get into the subject's head. See what they saw. Feel what they felt. Use whatever I know about them to guide my intuition to a revelation. Piece it together. கிடைச்சது எல்லாத்தையும் வச்சு ஃபைனல் இது. Agent Nightingale has been MIA for 13 years. How did he end up here? இது 13 வருஷமா இவன் இங்க வரவே இல்ல. From the lake that's not a lake. It's dark. He was there too. அங்க அவன் இருந்தாங்க. யார சொல்றாங்க இல்ல. Until he says otherwise. அவன் சொல்றவங்க யார் அந்த லேக் போக Robert முடியாது Nightingale அப்படிங்கறான். came from the lake before his murder. லேக்ல இருந்து வந்திருக்கான். ஆக்சுவலி இந்த நைட்டிங்கல்ங்கிறவனால இவனும் வந்து முன்னாடி ஒரு FBI தான் இருந்திருக்கான் 13 வருஷத்துக்கு முன்னாடி. அவனோட பார்ட்னர் வந்து செத்துட்டான். செத்தோன்னா இவன் தானே அவனையும் பார்த்துருக்கணும். ஸோ இவனை வந்து வேலையை விட்டு தூக்கிட்டாங்க. அப்பையிலேருந்து இவனை காணோம். திடீர்னு 13 வருஷம் கழிச்சு லேக்லேருந்து வெளியே வரான். எப்படி 13 வருஷம் இத்தனை நாள் ஆளை காணோன்னு நினச்சவன் எப்படி வந்தான் தெரியல. Nightingale was chosen as the victim. Hi Tamilselvan V, thank you, thanks for coming bro. It goes click. Lights are off. எப்படி போச்சு இன்னைக்கு? It's somebody's home. This wasn't some random act of violence. This was a ritual. And Nightingale a component. They didn't see him as a person. எப்படி போச்சு காலேஜ்? More like a College or container school? for something. நிறைய பேர் ஸ்கூலு காலேஜ் மாற்றி வராங்க. எனக்கு அப்படியே ஒரு சில டைம் டக்குன்னு மறந்துடுது. ஸ்கூல் போகிறவங்கள காலேஜுன்ற, காலேஜ் போகிறவங்க ஸ்கூலுங்கிற. ஆனால் இந்த நேமை பார்த்தோன்னே தெரிஞ்சிருது. யாருக்கிட்ட என்ன பேசணும்னு தெரியுது. ஆனால் என்ன பண்ணாங்க படிக்கிறாங்கிறது மட்டும் மறந்துடுது. அப்புறம் தமிழ்ச்செல்வன் உங்கள் பிரதர்லாம் என்ன பண்ணுறாரு? ஏன்னா அன்றைக்கி வந்தீங்களே ஒரு ஐடியில். ஓகே ப்ரொஃபைலிங் பண்ணியாச்சு. This mug always cheers me ஓ up. இது அவங்க அம்மாக்காக அவன் பையன் கொடுத்ததாமா. நல்லது தான். சரி இப்போ நம்ம பண்ண வேண்டிய விஷயம் விக்டிம் எங்கேருந்து வந்தான்? லேக்லேருந்து தான் வந்தான். இது லேக்குள்ளேருந்து சட்டை எதுவுமே போடாமல் வெளியே வந்தான் அவன். ஆனால் வெளியே வந்து என்ன அவனை கொண்டுட்டானுங்களே. நோ யூஸ். அடுத்து ஹாரி ப்ரூக் டக் அவுட்டு. 2 விக்கெட் 148 அவுட்டு. ஓ அவனுங்க ட்ராப் பண்ண தான் ட்ரை பண்ணுவானுங்க. ட்ராப் பண்ணிடுவானுங்க. இந்தியா ஜெயிக்க ட்ரை பண்ணும். ஓகே The lake is connected to Nightingale somehow. ஆக்சுவலி கைஸ் இந்த கேம்லாம் வந்து கொஞ்சம் ஒரு தரமான கேம். Lead the way. Sounds இந்த good. டைப் கேம்ஸ் ட்ரை பண்ணுவோம் எல்லாரும். Wait, right? Right. ஏன்னா என்னடா கொஞ்சம் ஸ்லோவாக போதேன்னு Well, யோசிக்க கூடாது. I'll just wait இந்த here. மாதிரி கேம்ஸில் கொஞ்சம் மெதுவாக தான் விறுவிறுப்பாகும். Hunches, Anderson. காட் ஆஃப் வார் Something அதுவே happened with the விளையாட lake. கூடாது. I மற்ற think எல்லாமே Nightingale விளையாடணும். came up from that direction. From the lake. Probably looking for shelter. Safety. ஆக்சுவலி நானே ஒரு சில பார்த்துருக்கேன். அவங்க வந்து When you're ready, என்ன I'd கேம் love to hear விளையாடுங்கன்னு what கேட்டால் you எல்லா put டைப் கேம் together விளையாடுவேன் so அப்படின்னா. far. ஆனால் Sure. கேப்டா இந்த கேம் விளையாட மாட்டேன் இது It's விளையாட not that மாட்டேன். complicated. அப்போ சொல்லவே கூடாது. Nightingale was out in the woods alone at night.
possibly nude. நான்லாம் அப்படி சொல்லவே The மாட்டேன். killers இந்த knew he எல்லா was கேமும் here, விளையாடுவேன்னு சொல்ல மாட்டேன். ambushed him, dragged him to the campgrounds, strapped him to the table, cut his heart out. எனக்கே இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி Then they're கேம்ஸ் மாதிரி இந்த interrupted by ஏஜ் those ஆஃப் எம்பையர்ஸ் witnesses மாதிரிலாம் bookers. இருக்கும்ல அந்த மாதிரி கேம்ஸ் எனக்கு விளையாடவே The வராது. job is unfinished. That seems pretty complicated to me. What was this guy doing skinny dipping at So this time thank you, of year? Darshan. Haven't you. figured that part out yet. Lots of questions. Lots of answers for us to find. I didn't Apa know dia? trees got that இது big. லெட்டர் There's a இருக்கு. piece of paper on the ground. Tracks. Barefoot. கால் தடை வேற இருக்கு. Nightingales? They come out from under the boulder. Makes no sense. காலேஜ் பார்த்தா செத்தவனோட காலேஜ் மாதிரி. லெட்டர்ல என்ன எழுதி இருக்குன்னு பாப்போம். ஆனா கிராபிக்ஸ் இந்த கேம் எப்படி ரியலிஸ்டிக்கா A இருக்கு. page full of text on one side. Not a printout. Written with a typewriter. Old school. Lines scratched out and edits added with a pen. Like a manuscript. Page of a story. இல்ல பிரிண்ட் பண்ணதுல பென் எல்லாம் அடிச்சு It's for us. எழுதிருக்காங்களாமா. The இவங்களுக்கு text is எழுதின about letter. us. The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale. இவங்கள ஒருத்தன். And then there Robert was the page Nightingale, they செத்தவன். found. The first step down into terrifying depths. Reading Reading the the words. words. These words felt like a message. Felt like a message. Someone knew they were here. Someone playing a game with them. An invitation. How could they not accept? Even if they knew it would end up hurting them. Someone's been watching us. Playing a sick game ஆக்சுவலி அந்த with us. லெட்டர்லயே பார்த்தா You're right. இவங்களுக்கு எழுதின லெட்டர் மாதிரி This இருக்கு. is right உங்கள up my ஒருத்தன் தான் alley. செத்துருக்கான் அப்படிங்கிற மாதிரி. Nightingale came this way. Either he dropped this page, or the killers left it for us. இந்த பேஜ் விட்டானா இல்ல I should கில்லர் profile வந்து இந்த Nightingale பேஜ் about this விட்டுட்டு page. போயிருக்கானான்னு தெரியல. சரி இப்போ வரைக்கும் இவங்களை கொன்னது ஏதோ ஆளுங்க தானா இல்ல ஏதாவது வேற ஏதாவது பெரிய விஷயங்கள் அமானுஷம் ஏதாவது இருக்கான்னு இப்போ வரைக்கும் நமக்கு தெரியல. ஆக்சுவலி இந்த ஷெரீஃப்ஸ்க்கு தெரியல, ஷெரீஃப் பண்ற எஃபிஐக்கு தெரியல. ஸோ மெதுவாக தான் அதை பார்க்கணும். Hey, Let's you see. made it back. Good. ரொம்ப உட்காந்துட்டு I hope you didn't get இருக்கான். stuck in any of those big down there, huh? Just like I said. இது ஃப்ரெண்ட்ஸு இது வந்திருக்கு. I think he came from the lake. But his track make no sense. இல்லை அவன் லேக்லேருந்து வந்திருக்கான். ஆக்சுவலி இந்த கனெக்ஷன் பண்ணுறது நான் ஃபஸ்ட்டு டைம் இந்த கேம் விளையாடும் போது மொக்கத்தனமாக பண்ணுறது. வழியை எங்கே கனெக்ட் பண்ணுறதுனே இப்போ நல்லா தெரியுது. கனெக்ஷன் கொடுத்து அதான் நினைக்கிறேன். We found a page in the woods. A story about these events. இருங்க வந்து Why ஓகே is தர்ஷன் Nightingale's role போயிட்டாங்க. in this? I carry his words close to my chest now. Inside, the awful truth. You must dig it out. Something was put inside him. In his chest. I must find out what. இது பார்த்தாச்சு. இவங்களும் அது பேச மாட்டேங்குது. ஏதோ ஒன்று இருக்கு மறைச்சிருக்குன்ற. Found all I can here. Time to properly examine the body. ஓகே See what I can ப்ரோக்ராம் find சாப்பிட்டு inside. வாங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் கம்மிங். அப்போ முடிஞ்சப்போ வாங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம்.
Casey, I think something's been put inside Nightingale's body. Let's tell the deputies to get the body to the town morgue. Okay. சரி டவுன்ல இருக்க மார்க்குக்கு அனுப்ப சொல்றாங்க. இங்க இவங்க போஸ்ட்மார்ட்டம் பண்ணுவாங்க. Deputy, I want the body taken back to town for a proper examination ASAP. Well, sure, but the coroner won't be back in town for another week after Deerfest. Not a problem. I'll do it myself. Oh, and Sheriff Breaker called to say he's got the bookers at the Oh Dear Diner in town. Oh, and I've got a key to the gate. It's a shortcut back to the parking lot just up the hill. அவங்ககிட்ட போய் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணோம். ப்ளஸ் அந்த கொரோனாங்கிற வந்து அந்த போஸ்ட்மார்ட்டம் பண்ணுறவன் அவன் வரமாட்டான் இப்போ. ஓகே இப்போதைக்கு எந்த வேலையும் நடக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். நம்ம ஹீரோயின் லேடியே போய் அந்த வேலையை பார்ப்பாங்க. Thanks. Let's get the car, drive to Bright Falls, and talk to these witnesses. The book. At the diner, right? I could use a cup of coffee. Let's try that shortcut the deputy mentioned. Sounds good. ரொம்ப ஷார்ட் கட்டு. எங்கடா போனா? இருக்கா ஷார்ட் கட்டு? Seems like a nice town so far. Murders aside. Murders Pretty woods. Town நல்லா இருக்குங்க. Cute lodge we got set up in. We should go for a hike if we get a chance. Now you're just being mean, Anderson. Deputies aren't exactly up to the task, but hopefully the sheriff will be more helpful. Not a surprise about the deputies. Doubt they see much stuff this gruesome. Can't fit the clues all together yet. Heart removed, tripod, tracks leading to a dead end. ஃபுட்டேஜ் எதுக்கு எடுத்தானுங்கன்னு தெரியல. எதுக்கு ஃபுட்டேஜ் எடுத்தானுங்கன்னு To தெரியல. record a snuff film? Maybe. And why take out his heart just to throw it away? Stuff Heart எதுக்கு something எடுத்தானுங்க? for us to find. ஒரே கீ எல்லாத்துக்கும் யூஸ் ஆகும். I'll be back in a second. Roger. இல்லையே அவங்க நேச்சரு வைல்ட் லைஃப்பை பற்றி இடத்த பார்த்து நோட் Here we are. Let's drive back to town and meet the sheriff at the diner. I can't get that manuscript page out of my head. I've never seen killers reach out so directly before. Damn impressive work so far. With your technique, nice. these hunches were moving fast. I wasn't sure about taking a case so far from home, but I'm thrilled to be here for this mystery. Need to swing by the lodge to get anything from the field office? I'm all set. I'll park there anyway. I want to walk to the diner, get a feel for the town. The diner's just up the waterfront. Shouldn't keep the sheriff and our witnesses waiting. I smell coffee. ஓகே இங்கே தான் வந்து இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணி ஆகணும். கொலையை பார்த்த ஆட்கள் இங்கே தான் இருக்காங்க. ஆக்சுவலி இங்கே டீல் ஃபெஸ்ட்னு ஏதோ ஒரு ஃபெஸ்டிவல் நடக்க போதாமா, அதனால தான் எல்லாம் இது நடத்துகிறானுங்க.
அதான் சொன்னாருங்க டாக்டர் வந்து இப்போதைக்கு வரமாட்டாங்க. டெஸ்ட் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் தான் இது முடிஞ்சு 1 வாரம் கழிச்சு வருவாங்களாம். இவன் யாருப்பா போலீஸு? Let me guess. The FBI. Welcome to Bright Falls. ஓ இவன் தான் ஷெரீஃப் போல இருக்கு. It's nice to have you here. I got you both some coffee. Oh, it's Washington's finest. Coffee. Nice to meet you, Sheriff. I'm set for coffee. You know, I wouldn't say no to another. I'm Agent Saga Anderson. This is Agent Alex Casey. Tim Breaker. And let me just say, I'm happy you two are here. Frankly, we could use the help. Your deputies said you had a couple of witnesses here. They made them sound like suspects. Mulligan and Thornton are still on about that? No. The Bookers don't strike me as the murdering type, but you can decide for yourselves. They're just inside having coffee and pie to calm their nerves. I'll see what they have to say. Casey, you compare notes with the sheriff. Take your time. So, I can't believe that. ஆளுங்களை பார்க்கணும். இன்வெஸ்டிகேட் Still ஸ்டார்ட் feel like I'm பண்ணணும். gonna be sick. யாருப்பா அவங்க? Okay? What were you doing at Cauldron Lake last night? I'm a writer. True crime. We're here from New York, doing some research on a famous novelist, Alan Wake, who went missing here. I was down at the lake, getting some details. Perfectly legal. சரி நம்ம ஹீரோ ஆலன் வைக் வந்து இங்கே தான் வந்து காணாம போனாரு. அதுக்காக தான் நான் வந்தேன் அப்படிங்கிறான். So what did you see in the woods? This naked dude came out of the lake, and he was acting crazy, shouting weird shit at us. He must have been on something. Unless skinny dipping at dawn is a thing around here. Then we heard shooting. We ran into these psychos in deer masks. They were tearing into the naked guy with knives, like some kind of satanic cult. ஓ இவனுங்களும் வந்து கல்ட்டுன்றானுங்க. Then we bolted and called the cops. What makes you say it was a cult? The masks and knives aren't enough. என்ன சொன்ன மாதிரி கல்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து கன்னு மெயினா யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. கத்தி தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா பலி The கொடுக்கும். cult of the tree. Cult of the tree. Oh, and then we found her. The whole thing was. இல்ல இவங்க ஏதோ ஒன்று பார்த்தேன்னு சொல்றாங்க. ஆனா இவன் வேற தடுத்து நிறுத்துறா. ஏதோ ஒன்று சொல்லாம மறைக்கிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். The cult of the tree. What are the Bookers telling me? I found their necklace. The symbol is 2 triangles. The cult wants their spruce tree bag, Tammy. Finders keepers, Ed. My publisher will want this on the cover. Tammy found something. A necklace belonging to one of the cultists. இல்லை கல்டிஸ்டோட ஏதோ ஒரு நெக்லஸ் இவட்ட இருக்கு. The Bookers were at Cauldron Lake. Why? The fence was built to hide what's there. They say the rider fell in the lake. Private party. No trespassing. My book has questions. Past the bolt cutters. They broke in for the sake of Tammy's book. Nothing to do with a murder. They were telling the truth. டாமியோட புக்கு வந்து அங்கே விழுந்துருச்சான். அதுக்காக தான் வந்திருக்கானுங்க. Think much. So you found something there, right? A necklace these cultists may have dropped. Okay. Wow. How did you put that together? It's evidence. You need to hand it over. சைகிக் மாதிரி எல்லாத்தையும் சேர்த்து வச்சு கண்டுபிடிச்சா. Told you not to keep that thing to me. Thanks. This could prove to be helpful. Do me a favor. Stick around town for now in case you have any more questions. Waiters. Like we'd even dream of missing dear fellow. Oh God. Saga Anderson. As I live and breathe. I thought we'd never see you back here after that awful thing happened to your baby girl. How are you? I'm sorry. Who are you? I don't know what you're talking about. It's me, silly. Rose. You know me. I don't think I do.
And what horrible thing happened to my baby girl? Hi Kablan bro. சாப்பிட்டீங்களா? என்ன சாப்பிட்டீங்க? Drowned. Your daughter. That's so weird. You don't remember. How do you know I have a daughter? Oh, actually இவளுக்கு வந்து அவளுக்கு பொண்ணு இருந்ததே ஞாபகம் இல்லங்கறா. Blocking out your traumatic memories. ஆனா வெயிட்டர் சொல்றா உன்னோட பொண்ணு இறந்தாலே அதுக்கு அப்புறம் இப்பதான் பார்க்கறேன்னு சொல்றா. No. You're mistaking me for someone else. If you say so. The thing is actually என்னன்னா இந்த போலீஸ் ஆபீசருக்கு பொண்ணு இருக்குன்னு அவ சொல்றா. பார்த்தா ஆனா போலீஸ் ஆபீசருக்கு அவளுக்கு ஒரு பொண்ணு இருக்க மாதிரி ஞாபகம் இல்ல. ஏதோ தப்பா நடக்குது ரோய். இந்த போலீஸ் ஆபீசர் ஏற்கனவே இந்த ஊருக்கு வந்திருக்காளா? இல்ல நமக்கு எதுவுமே. My guys have Nightingale at the morgue if you're ready to go take a look. Let's go. Well, Casey, I got a lead. Looks like we're dealing with a cult. Idli. Oh. The cult of the tree. A murder cult. Fuck. Actually, idliங்கிறதுக்கு ஸ்பெல்லிங் நான் இந்த மாதிரி இப்பதான் பார்த்திருக்கேன் first Only time. the urban legend. If you're in the woods at night, the cult will get you. That sort of thing. We're not gonna find out you're the Idli. Grand Wizard or something. ஆனா கரெக்ட்டா தமிழ் ஸ்பெல்லிங் எழுதிருக்கீங்க இங்கிலீஷ்ல. இட்லி அப்படி. Morning, Sheriff. Looks like you have ஆனா some கிராபிக்ஸ் பாருங்க இந்த கேம்ல எப்படி இருக்கு ரியலிஸ்டிக்கா இருக்கு இல்ல? Yeah, real important guess. அதுக்கு நான் லோல வச்சு விளையாடிட்டு இருக்கேன். ஹைல வச்சு இன்னும் செமையா இருக்கு. Too true. More the merrier. Have a good one, Sheriff. Who else to keep this city clean if not I? ஆமா கிராபிக்ஸ் செம கிராபிக்ஸ் இந்த கேம். Hey, what do you know about that waitress from the diner? Rose? ஆக்சுவலி கப்லன் ப்ரோ நீங்க மேக்ஸ் பெயின் கேம் நான் சொன்னேன்ல அந்த மேக்ஸ் பெயின்ல ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் கேம் ஓபன் பண்ணி பாருங்க அதுல வர மெயின் கேரக்டரும் இந்த முன்னாடி போறானே FBI னு போட்டுருக்கு இவனும் வந்து ஃபேஸ் ஒரே மாதிரி இருக்கும் Rose has a talent. ஒரே கேரக்டர் தான் இந்த இவனும் மெயின் கேரக்டர் மேக்ஸ் பெயினும் That's not to take it personally. நீங்க இங்கிலீஷ் படம்லாம் பார்க்கறாளா இருந்தீங்கன்னா இங்க போறானே அந்த தாடி வச்சவன் இவன் வந்து படத்துல நடிக்கிற ஆக்டர் நிறைய படத்துல நடிச்சிருக்கான் Hey boss. இது வந்து கொஞ்சம் ஹை பட்ஜெட் கேம் Ready to go. All prep. சோ இப்போ எங்க வந்திருக்காங்கன்னா கப்லன் ப்ரோ கொஞ்ச நேரம் இருங்க இப்போ ஒரு பெரிய விஷயம் நடக்கும் பாருங்க ஆக்சுவலி இவங்க எதுக்கு வந்திருக்காங்க போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு கீழ வந்து அந்த டெட் பாடி எல்லாம் போஸ்ட்மார்ட்டம் பண்ணுவாங்கல்ல அந்த இடம் இருக்கு அங்க வந்து அந்த டெட் பாடியை கூட்டிட்டு வந்திருக்காங்க செக் பண்ண போறாங்க இப்பதான் நமக்கு தெரியும் அவனை ஏன் கொன்னாங்க ஏன்னா இப்போ ஒரு விஷயம் நடக்கும் நான் இது ஏற்கனவே முந்தானே விளையாண்டேன் அதனால எனக்கு தெரியும் ஸோ நீங்களும் அதை பாருங்க நல்லா இருக்கும் ஹலோ எல்லாருக்கும் வெல்கம் நம்ம இங்கே தான் போகிறோம் So we share a morgue with the funeral home next door. It's a shoestring budget. I guess you guys don't have that problem though. Our only coroner rotates between the I'm qualified to perform examinations. Yes. Actually medium high ல எதுமே இல்ல graphic settings இருக்கும்ல அது எல்லாமே லோல இருக்கு இப்போ ஏனா வச்ச மீடியம் வைக்கும்போது கொஞ்சம் வந்து FPS கம்மியா கிடைச்சிச்சு சரி கிடைக்கிறதா கிடைக்குது ஃபுல்லா கிடைக்குமே அப்படினு சொல்லிட்டு இதுக்கு இங்க வர்க் ஆகுமா வர்க் ஆகல அதானே காட்ல உள்ள கேட்டோட கீயும் போலீஸ் ஸ்டேஷனோட கீயும் ஒரே மாதிரி இருக்குமா இருக்காது சோ நம்ம வந்துட்டோம் லைட் இருக்குல்ல இவனோட லைட்ட போடாம நான் பாட்டுக்கு Okay. Let's take a look at our patient. செத்துட்டான்டா I'll start with the external inspection before performing the internal examination. நம்ப முடியலையா நம்பித்தானே ஆகணும் Okay, what was the cause of death? Cause of death. What other clues can the body give me? Actually, அவனோட cause of death The body shows signs of being submerged in water post-mortem. Actually, உடம்பு வந்து தண்ணில மூழ்கடிக்கப்பட்ட மாதிரி இருக்கு. Okay. Aha. They did leave something பெரிய inside கோடு his போட்டுருக்காங்க. நெஞ்சில உள்ள ஹார்ட் எடுத்து வெளிய வச்சிருக்காங்க. There's writing on here. இல்ல ஹார்ட்ல ஏதோ ஒன்னு எழுதி இருக்கு டாட்டூ மாதிரி. என்ன எழுதி இருக்குன்னு புரியல. How did they manage that? Actually heart வந்து ரொம்ப இதுவா இருக்கும் அதுல எப்படி எழுதி இருப்பாங்கன்னு தெரியல This looks like text. Actually அவன் கை கிட்ட ஏதோ எழுதி இருக்கு டாட்டூ மாதிரி Didn't strike me as a tattoo guy. Actually இவன் பேர் தான் நைட்டிங்கேல் இவன் வந்து 13 வருஷத்துக்கு முன்னாடி காணாம போனவன் இவன் ஒரு FBI இருந்தவன் இவனோட குரு இன்னொருத்தர் இருப்பான்ல பேர பார்ட்னர் இறந்த உடனே இவன் தானே காப்பாற்றணும் ஸோ இவன் காப்பாற்றாதனால இவனை வேலையை விட்டு தூக்கிட்டாங்க ஸோ இவன் ஒரு 11 வருஷம் ஆளையே காணோம் திடீர்னு பார்த்தா இப்போ கேமோட ஸ்டார்டிங்கில் தண்ணிக்குள்ளேருந்து எந்திரிச்சு வரான்
அவன் வரது தெரிஞ்சுக்கிட்ட மாதிரியே வந்து அந்த குரூப் ஆஃப் ஆளுங்க வந்து இவனை கொண்டு அவன் ஹார்ட் எடுத்து வெளியே வைக்கிறானுங்க. எதுக்கு இதெல்லாம் பண்ணானுங்கன்னு தெரியல. அவனுக்கு ஏதோ பலி கொடுத்தானுங்கன்னு நினைக்கிறேன் அவனை. ஸோ நம்ம இதெல்லாம் இப்போ Time to see what Nightingale's body can tell us. ஹாய் தர்ஷன், வந்துட்டீங்களா? நைஸ். ஸோ இதெல்லாம் எடுத்து வச்சுட்டா நமக்கு நடக்க வேண்டியதெல்லாம் நடக்கும். காஸ் ஆஃப் டெத்து. That's not right. நாட் ரைட்ன்றா. காஸ் ஆஃப் டெத். உடம்புல ஏதோ ரிச்சுவல் ரைட்டிங் மாதிரி இருக்கு. ஏதோ பலி கொடுக்கறதுக்கு இருக்கும்போது எழுதியிருப்பாங்கல்ல, அந்த மாதிரி ரைட்டிங் மாதிரி இருக்கு. Text is smudged. Looks inverted. கரெக்டா ஜாப்பனீஸ் சாங்ஸ்ல அனிமே ஓப்பனிங்ஸ் அண்ட் எண்டிங்ஸ் தான் ப்ரோ. அதான் ஏன்னா அதுல தான் கொஞ்சம் அந்த விறுவிறுப்பான மியூசிக்ஸ்லாம் வரும். நான் வந்து இங்கிலீஷ் டிவி சீரிஸ் பார்க்கும்போதுமே அதில் ஏதாவது பிடிச்ச இது இருந்துச்சுன்னா இது பண்ணி வச்சிருப்பேன். ஏன்னா நான் தனியாக சாங்ஸ் கேட்குற டைப் கிடையாது. இந்த மாதிரி இதில் வந்தால் தான் அந்த இது வேறு. நீங்கள் பாரு, இந்த இப்போ பவர் ரேஞ்சர்ஸில் ஏதாவது பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் வருது, இல்லை படத்தில் கார்ட்டூனில், அது எல்லாமே எடுத்து வைப்பேன் நானுமே. இந்த மாதிரி நீங்கள் நிறைய அனிமே பார்க்கறனால அனிமேல் இருக்கிறதெல்லாம் நிறைய எடுத்து வச்சுருக்கீங்க. Okay. There's definitely something in his chest. Did the killers leave it there? Guys, wait பண்ணுங்க. இப்பதான் ஒரு பெரிய விஷயம் நடக்க போகுது. Cause of floating. ஆக்சுவலி அவன் உடம்பே உப்பி இருக்குங்கிறதுக்கான ரீசன் நமக்கு தெரியல. அவன் ஸ்டேஞ்ச் டேட்டூஸ் அவனோட ஸ்கின்ல இருக்கு, ஸ்கின்லேயே ஹார்ட்லேயே இருக்கு. அவனோட செஸ்ட்டில் ஏதோ ஒன்று உள்ளே நுழைச்சிருக்காங்க. ஆனால் அது என்னன்னு நமக்கு இப்போ வரைக்கும் தெரியல. காஸ் ஆஃப் டெத் வந்து செஸ்ட்டில் குத்துனதுனால தான் அவன் செத்துருக்கான்றாங்க. ஓகே, இது அவ்வளோதானே. ஓகே டன். ஓகே, இப்போ தான் இருக்குது. அவன் செஸ்ட்டில் ஏதோ குத்தி வச்சுருக்காங்கன்னு சொன்னாங்களே, அது எடுக்க போகிறோம் நம்ம. ஆஹா, ஏதோ பேப்பர் மாதிரி இருக்கு. என்ன ரியலிஸ்டிக்கா இருக்கு பாக்குறதுக்கு. Nightingale hunted Saga. Didn't see her. The Taken could not see into bright light. Light hurt them, made them vulnerable. Nightingale had no heart, but here he was, killing. Someone's created a fucked up fantasy about us. Actually, இவங்கள பத்தி அந்த லெட்டர்ல எழுதி இருக்கு. சாகாங்கிறவங்க தான் இந்த போலீஸ் ஆபீசர். அதுல வந்து அந்த நைட்டிங்கல்ங்கிறவன் வந்து இப்போ வந்து உங்களை துரத்துவான் அப்படின்னு போட்டிருக்கு. ஆனா அவன் தான் செத்துருக்கான, எப்படி துரத்துவான்? ஆக்சுவலி இவன் சொல்றான் ஏதோ லெட்டர் இந்த மாதிரி எனக்கும் நிறைய கிடைச்சிச்சு, இருங்க தரேன் அப்படின்னு சொல்லி எடுக்கிறான் ஃபைல. இங்க நிறைய லெட்டர் இருக்கு. ஆஹா, என்னடா நடக்குது? பூச்சுரா, என்னடா மறைஞ்சிட்டான்? Sheriff? என்னடா நடக்குதுங்க? சில இந்த லெட்டர்ல எழுதிருந்துச்சு. இப்போ வந்து லைட்ல இருந்தானா அந்த வில்லனுக்கு இவ்வளவு தெரியாதாமா. ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு நம்ம வந்து இப்போ லைட்டுக்கு போகணும். இருட்டில் இருந்தால் அவன் நம்மளை பிடிச்சிருவான். லைட்டு தான் நம்மளோட ஒரே வழி. ஸ்ட்ரீம் பார்க்குறவங்க அப்படியே ஒரு லைக் மட்டும் போட்டு பாருங்க ப்ளீஸ். Didn't see her. Could not see into bright light. சார், அந்த வில்லனாலேயே இவ்வளோ பார்க்க முடியல. ஏன்னா அவள் வந்து லைட்டில் நின்றுருக்கா. இல்லை, அவளோட துப்பாக்கி வேறு அங்கே இருக்கே. வராண்டா, ஓடு 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 ஓடு. நீ பண்ணதுக்கு பதில் சொல்லியே ஆகணும் அப்படிங்கிறது. He's coming. No weapon. The page said to get into the light. ஓ, லைட்டுக்கு போக சொல்றாங்க. லைட்டுக்கு போ 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 போ. ஆக்சுவலி
ஆக்சுவலி அவன் என்ன பண்ணுறான்னா லைட் ஆஃப் பண்ணதுக்கு சுவிட்ச் தேடுறான். இல்லை அங்கே தான் பாருக்கான். அவனுக்கு பாருங்க தெரியல நம்மளை. சம்பவம் ஆக்சுவலி அவனால் வந்து லைட்டில் இருக்கும்போது தெரியாது, அவனுக்கு கண்ணு தெரியாது. ஆஹா பாருங்க வந்து சட்டை கூட கிடையாது, சட்டையே எதுவுமே கிடையாது. நம்ம அவன் அந்த சைடு போகும்போது போயிடணும். போயிரு 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 போயிரு. படா கண்ணெடுத்தாச்சு சுட்டு தள்ள உனக்கு. மறைச்சிட்டாப்பா. சரி இதெல்லாம் உண்மையில பார்த்தா இது வந்து கொலைன்னு பார்க்கறதா இல்லை அமானுஷம்னு பார்க்கறதா? சம்பவம். ஆமாம் சரி இனிமேல் தான் கேம் வந்து கொஞ்சம் ஸ்டார்டிங்கே. இல்லை இன்ன வரைக்கும் நம்ம ஹீரோ ஆலன் வேக்கை காமிக்கல. அவன் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டில் வந்து அவன் ஒய்ஃபை வந்து காணாமல் போயிடுவா. திடீர்னு ஹனிமூன் மாதிரி வருவானுங்க, பார்த்தா அவன் ஒய்ஃப் காணாமல் போயிடுவா. நம்ம ஹீரோவும் காணோம், ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டில் காணோம். இந்த கேம் வந்து அது நடந்து 13 வருஷம் கழிச்சு இது நடக்குது. அது 2010 நடந்துச்சு, இது 2013. ஆக்சுவலி எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது 2010 தான் நான் காலேஜ் ஸ்டார்டிங்கு. அந்த டைமில் இந்த கேம் நான் விளையாண்டேன். கிராக்டு ஆலன் வேக் ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் பழைய பிசியில். ஆக்சுவலி நான் நிறைய கேம் ட்ரை பண்ணதுக்கு ரீசன் என்னன்னா நான் அப்பையிலேருந்து கேம் விளையாண்டுருக்கேன். ஸோ அதனால் நான் நிறைய கேம் ட்ரை பண்ணேன். ஆக்சுவலி மேக்ஸிமம் நான் கட் சீனு இந்த மாதிரி பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் இந்த மாதிரி சாங்ஸ் வந்துச்சாலுமே மேக்ஸிமம் ஓட்ட மாட்டேன் ஃபஸ்ட் டைமுக்கு. அதுக்கப்புறம் ஓட்டிடுவேன், ஃபஸ்ட் டைம் ஓட்ட மாட்டேன். எல்லாருமே ஓடட்டும்னு விட்டுருவேன் மேக்ஸிமம். இவ்வளோ தர்ஷன் மேட்ச் அப்படியே போயிட்டு இருக்கு. ஒரு கம்ப்ளைண்ட் DMC 1 எப்படி இருக்கு கேமு? அந்த கேம் விளையாண்டது இல்லை, ஸோ தெரியவும் தெரியாது. DMC 1 ஓகே தான் ப்ரோ. மியூசிக் சூப்பரா? என்ன இந்த கேமோட பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர்னு போட்டால் யூடியூப்ல இருக்கும் கண்டிப்பா. ஆக்சுவலி இந்த கேமில் நிறைய சவுண்ட் ட்ராக் இருக்காம நடுவில் வரும். DMC 1 ஓகே தான் ப்ரோ. ஓ நைஸ். ஆக்சுவலி இது கொஞ்சம் ஹை பட்ஜெட் கேமு, அதனால தான் பாட்டு எல்லாம் போட்டு. ஓகே He ஃபிகர் அவுட். didn't have a heart, but he still got up. ஆக்சுவலி The ஹார்ட்டே page இல்லை, predicted எப்படி all of it. தப்பிச்சான்னு தெரியல. It helped me fight him. ரத்த கலவையாக இருக்காம ஒருத்தன். Saga was back at Cauldron Lake. Saga had to pursue Nightingale.
into the overlap. ஆக்சுவலி அந்த Finding லெட்டர்ல a அவன் way in would எழுதின be மாதிரி தான் எல்லாமே difficult. நடக்குது. A ritual. நம்ம ஹீரோ ஆலன் வேக் எழுதின மாதிரி. Saga would learn how. Stop the monster. ஆக்சுவலி சாகாங்கிறவன் தான் இந்த போலீஸ் ஆஃபீஸர் லேடி. அவன் எழுதுறது எல்லாமே இவளை பற்றி தான் எழுதுறான். அவள் வந்து அந்த வில்லனை கண்டுபிடிப்பா, அவனை தோக்கடிப்பா, எல்லாமே எழுதுறான். ஸோ A dead man turned into a monster. Light as a way to fight him. Pages predicting the future. There's no rational explanation. This is the case we must solve. ஆக்சுவலி அவன் என்ன சொல்கிறான்னா, செத்தவன் எந்திரிச்சு வந்து அடிக்கிறான். பேஜஸ் வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்னு சொல்லுது, முன்னாடி நடக்க போகிறதையே சொல்லுது. ஸோ இந்த ஊரில் என்ன தான் நடக்குதுன்னு புரியல அப்படிங்கிறான். கரெக்டு தான், நம்ப முடியல தான், என்ன பண்ணுறது. அப்புறம் இப்போ என்ன பண்ணோம்? There is no rational explanation to what we just saw. I'd love to blame this on mass hallucination caused by inhaling volcanic gas. இன்னொரு தடவை சொல்றேன், இந்த கேரக்டர் மேல் கேரக்டர் இருக்கானே, இவன் தான் மேக்ஸ் பெயின் 1-2ல உள்ள மெயின் கேரக்டர். Well, I'm glad you were the one to say it. Now we can figure out a way forward. இல்ல அது மேக்ஸ் பெயின் வருவான், இதுல வேற நேம்ல வரா, பட் கேரக்டர் வந்து ஃபேஸ் வந்து இதேதான். Right before things got crazy, Sheriff Breaker just vanished. Actually இன்னொரு போலீஸ் இங்க இருந்தால அவன் வேற மறந்து போயிட்டான். எப்படி He மறந்தான்னு seemed தெரியல. anxious, like he dreaded what was coming. One more mystery. The victim of a ritualistic murder turns into a monster. Is there a connection? Looks to me like the cult of the tree is performing rituals to create monsters. Maybe. We need to start with learning this cult's goal, their purpose. ஆக்சுவலி இவங்க கல்ட் ஆஃப் தி ட்ரீன்னு சொல்றாங்க இல்லையா, அவனுங்க தான் வந்து இந்த அவனை கொண்டவனுங்க. அவனுக்கு வந்து யாரை கொள்றாங்களோ அவங்க வந்து இந்த மாதிரி மான்ஸ்டர் ஆகுறாங்களா ஒருவேளை அப்படின்னு சொல்லி இவங்களுக்கு சந்தேகம் வருது. The page places Nightingale back at Cauldron Lake. Calls him a taken. ஆக்சுவலி இந்த கல்ட் எல்லாரும் வந்து பலி கொடுக்குறாங்கல்ல, சோ அதனால மேபி ஏதாவது before anyone else gets hurt. இந்த மாதிரி கெட்ட விஷயங்கள் நடக்குதோ அப்படின்றாங்க. சோ நம்ம இப்போ நைட்டிங்கேல் அவனை கண்டுபிடிச்சாகணும். வா, லைட் போட்டா எவ்வளவு பளிச்சுன்னு இருக்கு. We heard gunshots. Y'all okay? Did you get spooked by the bodies? Sheriff Breaker disappeared. Nightingale turned into some sort of a monster, and there are offices down. You two handle things here. We need to get back to Cauldron Lake immediately. Fuck me. That's terrible. We'll do what we can, man. Hello, Crystal. Welcome to the stream. Thanks for coming. So where to go now? But that's crazy, right, Thornton? Nightingale's heart was missing. How could he do anything? He's dead. Yeah, right. Well, that's all crazy talk. Monsters aren't real, and what do you mean the sheriff? Oh, how's your day, Crystal? இவ்வளவு இது நடந்திருக்கு, இவனுங்க ஜாலியா வர்க் பண்ணிருக்கானுங்க. held here long enough. Are you going to let me speak to them or not? Just a moment, ma'am. Someone will be right with you. Oh, okay, sure. Nightingale and his cult are dangerous. We need to be prepared in case things escalate more than they already have. Can you call it in, Casey? A smart choice, Anderson. So நம்ம அந்த காட்டுக்கு போய் ஆகணும். Agent Casey here. Yeah. We need backup. The Bright Falls case. Whoever you can spare. ASAP. Think we'll actually find Nightingale at the lake? The pages haven't been wrong yet. We can't assume the person writing these pages isn't playing us. I agree. But it's our best lead. இந்த பேஜ்ல எழுதி I'm going to இருக்கு. take a quick look around. இந்த பேஜ்ல எழுதி Meet you back at இருக்கு. the car. எங்க போய் அவனை தேடணும்னு. கார் எங்கப்பா?
ஆஹா இவனை காணோம், நம்ம மட்டும் தான் போகணுமா? ஏதாவது வந்து ஒரு காட்ட போகுது. ஆக்சுவலி மார்னிங் டைமில் வந்து பேய் வராது. ஸோ தைரியமாக போகலாம்ல. இங்கே வழி இருக்குப்பா. எனக்கு இப்போ கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி சுற்றி ஓடலாம்னு நினச்சேன் காரை தேடி. இங்கே பார்த்தா நடுவுலேயே ஒரு வழி இருக்குது. கார் இங்கே தான் நீங்கள் பார்க் பண்ணுவோம். காரை காணோம். காரை காணோடோய். ஓ அவன் அங்கே வந்துட்டான். அதுக்குள்ள கார் அங்கே தான் நிற்குது. ஓகே நைஸ். Did you check out the town, Anderson? Just getting my bearings. Ready to go? Waiting on you. Okay, கிளம்பலாம். I need to come clean, Anderson. I know why Nightingale was here 13 years ago. He was chasing a writer, Alan Wake. Tammy mentioned him. She's writing a book on his disappearance. Actually, தொலைஞ்சு போன அந்த ஆலன் வேக் ரைட்டரை பத்தி எழுதுறானா? Alex Casey. Yeah, I've heard the jokes at the office. Cold case Casey. Murder case Casey. Sorry. Haha. It's the same name, similar job. It's the first thing anyone thinks of. It annoyed me, but that was it. Then, 10 years ago, I started getting strange letters in the mail. Fragments of prose describing murders. You've heard the stories about what happened in New York. Some of it, at least. Bodies started to pile up. It was a murder cult. Turns out the fragments sent to me were from the crime books of Alan Wake. The cult was copycatting the murders from the books. In their heads, they were performing a ritual to bring Wake back. Their imagined prophet. After that case, I started looking into Wake's disappearance on the side. And you thought this case might be connected to him? His name does keep popping up. I just wanted you to have all the facts. Next time, give them to me before we find ourselves in the middle of a horror story. ஆகுது இப்போ இருக்க முடியாது, நாளைக்கு வரேன் பாய். ஓகே தர்ஷன், போயிட்டு வாங்க. இவ்வளோ நேரம் இருந்தது ரொம்ப தேங்க்ஸ். போயிட்டு வாங்க. The page says Nightingale's in something called an overlap. Need to figure out exactly what that means. I'm happy I'm not in charge of this mess. Thanks. Let's start looking for Nightingale where he was killed. ஆக்சுவலி இந்த நைட்டிங்கல்ங்கிற மாதிரி ஓவர்லேப்புங்கிற இடத்துல தான் இருக்கா அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க. ஓவர்லேப் என்னங்கிறது நமக்கு இப்போ வரைக்கும் தெரியல. கண்டுபிடிப்போம். Great. This area is supposed to be close to the public. ஏரியா வந்து பப்ளிக் கிட்ட இருந்து க்ளோஸ் பண்ணிருக்கானுங்களாமா. என்னன்னு தெரியல, பார்க்கலாம். The writer of these pages knows what will happen. Because they're behind this, or because they can see what's coming. Impossible things are happening here. A world operating on different rules. I need to understand this strange logic. To see the clues. To solve the case. I've been thinking more about the cult of the tree. What sort of cult refers to themselves as a cult? In my experience, they don't. We're not seeing the full picture yet. Hey, hello there. How are you folks doing? Those restricted Hello. area signs. Saga Anderson. Are you two supposed to be here? I'm Ilmo Koskela. Fantastic to meet you. And yes, Stephen here hired me to show him through the woods. He's in town on important government business, fixing this impressive piece of hardware. I work for the FBC, ma'am. I'm authorized to be here. And I bet you two are here about that murder. Nasty stuff. How's it going? How did you hear about the murder, Ilmo? Do you know anything that could help us? People tend to tell me things. The Koskela brothers are kind of a household name around here. Speaking of, if you're looking for some fun, stop by Watery.
Just down the road from Bright Falls, there's our Coffee World amusement park. There's sauna, and we offer a variety of guided tours, hunting, fishing, hiking, whatever strikes your fancy. You name it, we probably got it. What is this thing? It's just a monitoring station, ma'am. The Federal Bureau of Control checks volcanic activity and air toxicity levels. No need to worry, though. It's mostly for research purposes. That's one gorgeous sweater, Saga. Looks Nordic. I bet a family member made it. My mother made this sweater for me. How do you know? I knew it. My mom used to knit those sweaters for me and my brother. Watery, my hometown, was founded by Finnish immigrants. So between your name and the sweater, I figured your family might be from Finland too. Suomi, Finland. Ulla, Karjalan piirakka. Close. My mom's family is from Sweden originally. I don't know much about them beyond that. The sweater is just something to remember her by. Stephen, we're investigating a murder that occurred nearby. What can you tell me about your bureau? Nothing that isn't classified, I'm afraid. But I don't know anything about a murder. Operations here are run by a different department. I'm just here to make some repairs. The wiring on this thing frays every couple months. Yep, that's the raccoons. They grow real big here with teeth like you wouldn't believe. Can't gnaw right through a garbage can. Actually, இங்க வந்து rat நிறையா, அங்க வந்து raccoons. That's all I've got for the moment. Okay, இவனுக்கிட்ட அவ்வளவுதான் பேசுறதுக்கு இருக்கு. Let's get to the murder side, Casey. A lot of things about this case keep bothering me. செமையா இருக்குல்ல இந்த But ஈவினிங். one thing feels really off. Breaker's disappearance. I don't get the feeling Nightingale was responsible. He was about to give you more of those pages. Something didn't want us to have them? Or was protecting him from Nightingale? Spontaneous combustion? I don't know. Not the kind of disappearance we normally solve. Our crime scene's drowning. I never minded rain. Feels like home. No sign of Nightingale. But the page did place him at Cauldron Lake, in an overlap. So how do we follow him there? Maybe something around here will tell us. We've seen this symbol before. The cultoda symbol. Bare feet. Nightingale. I'll see where these footprints lead. Can you comb through the crime scene one more time, KC? Just in case? On it. இந்த footprints வழியா போனோம்னா ஏதாவது கிடைக்கும். என்ன படம்? படம் இங்கே இல்லவே இல்லை. இந்த வீடு வீட்டில் கரண்ட் இல்லை, வீட்டில் கரண்ட் இல்லை, கரண்ட் இல்லை கண்டிப்பாக. anything இங்கே ஏதோ இருக்குது, இது ஓப்பனே ஆகலையே. என்ன இடம்? சட்டா சரி, இந்த விச்சோட ஸ்பிரிட் இங்கே இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க. ஓகே, நம்ம என்னதான் பண்ணோம் இப்போ?
பாட்டெல்லாம் ஆர்டர்ஸ் வாங்கி ஓ புல்லட்ஸ் நைஸ். போக வேண்டிய இடம் வந்து பாயிண்ட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு. இது ஜெனரல் ஸ்டோர்னு அது இருக்காமே. இப்போ நம்ம அங்கே தான் போகணும். Is that a kid's lunchbox? லஞ்ச் பாக்ஸ் இருக்கு. எங்க எங்க இப்போ இங்கே இருக்குப்பா. An Alex Casey movie அல்ல lunchbox. சொல்லனா தெரியாது நமக்கு. Casey hates the endless jokes about coincidentally having the same name as a fake detective. He hates those cheesy crime books, but he really hates the movies. Okay, nice. பண்ண அப்டேட்ஸா எதுவும் பண்ண முடியாதே. ஐட்டம்ஸ் எதுவுமே இல்லை. எந்த தைரியத்தில் அவனுங்க அதை அப்டேட் பண்ண சொல்லி சொல்கிறாங்க. எதுவுமே இல்லை. ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப மெதுவாக தான் கிடைக்கும். வீட்டுக்குள்ளே தான் இருக்கான்னு பாருங்க. ஒன்றும் இல்லை. எதுவும் இல்லாமல் எதுக்கு இந்த வீடு? ஆ நம்ம இப்போ இந்த ஜென்ரல் ஸ்டோருக்கு போவோம். ஏன்னா அங்கே தான் அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் காணுங்க. இதை வந்துட்டோன்னு நினைக்கிறேன். மேப் காமிக்கிற பக்கத்தில் தான். இங்கே ஏதோ பில்டிங் இருக்குமா? இது என்னது? இதுதானா ஜென்ரல் ஸ்டோரு? ஆமாப்பா, இது ஒரு ஸ்டோர் தான்ப்பா. ஏதோ வழி இருக்கு. அந்த புல்லட்டுக்கு எதுவும் இல்லை. இப்போ பார்த்த வரைக்கும். Hey Casey, what's the far's favorite shape? Please, Anderson, just one case without the A triangle. I don't get it. Yes, you do. ஓப்பன் ஆகலையே. இங்கே ஒரு ரூம் இருக்கு. இதுலேயே ஏதோ பெருசாக எழுதியிருக்காங்க. ஒன்றுமே இல்லை. ஆக்சுவலி ஏதோ பாயிண்ட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் காமிக்குது. என்னன்னு தெரியல. பார்க்கலாமா? டர்ன் லெஃப்ட், கோ ஸ்ட்ரீட். டப்பானையும் காணோம், எதையும் காணோம். இது வரைக்கும் எவனும் பெருசாக வரல. அது வேறு விஷயம். Track Nightingale at Cauldron. இங்கே எதுவுமே இல்லை. ஏதோ இருக்கா? மிஸ் பண்ணிட்டேன்னா? இங்கே தான் பாயிண்ட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்னு காமிக்குது எனக்கு. இது ஒரு ரூமு. ஓகே, புரியுது.
வேற ஏதாவது வழி இருக்கு? ஓ, இங்க ஒரு ரூம் இருக்குப்பா. இதுதான் மெயின் ரூம். ஓகே. I'm getting flashbacks. Remember Ohio? Sure. The North Side slasher. But that case was completely different. The trees, Anderson. He hid the bodies in the forest. ஒண்ணுமே இல்லை. இது வேஸ்ட்டோ ஒரு வேலை. வேஸ்ட்டாக இருக்காது, ஏதாவது ஒன்று இருக்கணுமே. ஆனால் ஏன்னா இங்கே பாயிண்ட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்னு வேறு காமிக்குது. எனக்கு எதுவுமே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இல்லையே. சாரி, பாயிண்ட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்னால் வந்து அப்போ செக் பண்ண வேண்டிய ஒரு இடம் அப்படி. இது சவுண்டு கேட்டுச்சுடா, காத்தடம். ஐயா டி இப்பெல்லாம் பயமுறுத்தாதீங்கடாடி. எங்கே தான் போகணும்? ஒருவேளை பண்ணாதனால கிடைக்கல எதுவும். ஏதோ ஒன்று இருப்பாங்க. Finding a Casey movie lunchbox out here can't be a coincidence. Another message? ப்ரொஃபைலிங்லேயே எதுவும் இல்லை. எங்கே போகணும்? எதுவுமே காமிக்கல. காமிக்கிறது கான்வர்சேஷன் வாய்ஸஸ், பாயிண்ட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட். சரி, இங்கே ஒன்று ஸ்ட்ரெயிட்டாக போயிட்டு ரொம்ப இல்லையே. ஏதோ டோர் இருக்கானா? டோர் எப்படி வெளியே போய் ஓப்பன் பண்ணுற வேலை? இப்போ ஓப்பன் பண்ணால் ஓப்பன் ஆகுதான்னு பார்ப்போமா? ஓப்பன் ஆகலையே. ஏதோ ஒரு வழி சொல்லுங்க ப்ளீஸ். மலை ஏறிட்டு வரும் கொஞ்சம். Did you know this entire area is inside a caldera? This whole mountain used to be an active volcano. Imagine the force it took to carve this crater out of the earth.